Thank you very much. Can we please appreciate Dr. Abdullahi Abubakar Lamido, please? Alhamdulillah. Time is not within our purview. We will have allowed him to do more justice to this topic. Jazakallahu khairan. I'm not going to summarize what he has said because of time. I will only make mention of some of what he has said to serve as a plus for some who may be sleeping off intermittently or who are already tired. The topic is something that is of interest to all of us, and it is one of the reasons why this conference is taking place, today, and we extend to tomorrow before eventually leave in the coming days. It started by drawing our attentions to the Islamic economic system that stands on a tripod. And my own way of chairmaning this section is to make it a bit lively, even though I know we are tired. From my right here, on my extreme right, we have our mothers, our wives, our sisters, and of course, our daughters as well. Can somebody mention those tripods upon which the Islamic economic system stands? If you remember, yes, my sister will raise up her hand. I think she's from Sokoto. MashaAllah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, takbir for her. When a woman opened the floor, there is no hiding place for the men again. Now the question is going to come back to the men. Certainly, those of you sitting next to the women, you can tap. Since they have opened the fountain of knowledge, you can put your bucket there or your kettle there to tap from there. Good. He also mentioned that the Islamic social welfare itself, their rules covers certain sectors or certain perspectives. I will give you a lead. Mention it could be spiritual. I'm not going to give you the answer. This is thrown to those of us in the middle here. He mentioned spiritual, he mentioned moral. I will stop there. Can you fill in the gap? If you don't know it, you can ask the mothers of the believers to bail you out. Yes, also talk on the material aspect. The answer is not on my face. When our mother stood up to answer the question, it was as if she was reciting Surah Al-Fatiha. Okay. No break. I said it's also talk on the material aspect. That is of philanthropists to be given their what they possess materially to the needy. And what I will add is that in the political economy perspective, we find that cannot tafsir kenan. I didn't ask you to do tafsir here. Can somebody support him? He has not hit the nail on the head, and he wants to start doing tafsir without even reciting the ayah of the Quran. Okay, let us come as a bonus. Okay, somebody wants to try. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. He has also talked about the intellectual, and he also made mention that it could be in cash or in kind. So this is what I had. Okay, you have added a value to it. I will give it to you. I won't say you did not try. Now let me come back to this important sector here, this group. I can see giants. I can see the Irokos and the Timbers. Let me also mention, he tried to also classify the Islamic
social welfare. I will give you one, and then I want you to give us the two. He said it could either be al-amal khairi, and then give us the remaining two we mentioned. He said it could be either amal khairi or, okay, it seems this group they are tired. So when doctor was discussing, they were already showing, some signs of tiredness. So our mothers, can you bail them out? Somebody, okay, alhamdulillah. You? My name is Sahab Muhammad from Kazore, Community Zakat. MashaAllah. عمل الخيري التكافل الاجتماعي الإحسان. Out of the three, you have taken two. It remains that one. Anyone can support him from this group so that I can have you 100%. Otherwise, I give it back as a bonus to our mothers. Okay, can our mothers, fill in the gap? It talks about al-amal, al-khayri, wa-takhaful ijtimai, and al-amalu. No? No. Igaza, from Igaza it becomes al-itigati. That is humanitarian, right? Why I'm bringing this is that I want us to leave this conference with take home certain concepts, because we are all workers on this field. And these are things that we should not pause when we are addressing them in the public domain. Just like my sister started, you could see that she was very, very fluent without even pausing. It's like somebody who has already committed Surah Al-Fatiha to memory. Even when you wake the person in the time the sleep was the most sweetest, that person will not recite Surah Al-Fatiha upside down because it has been internalized. So I wouldn't want to go too deep into the whole thing, but I want to just wrap up by mentioning some of the advantages, that Islamic social welfare can actually bring to the public good, particularly to our own community, our local government, our state, and Nigeria as a whole. He mentioned so many of them, but I will just, because we are in just, let me say 1, 2, 3, groups here, let us just take maybe 2. He mentioned one. Almost more than 6 to 7 were mentioned by him. So if you have 2, you are able to mention one, you have actually passed successfully. So I will start with this group. I'm giving you a bonus. Okay, let me open the floor. He mentioned one of the advantages, socio-economic justice. So maybe this will kind of reawaken our consciousness. Should I go to the next group and take it that you have ceded that 50% to them? Okay, group 2 here, can you mention some of those advantages you mentioned? Somebody at the back. Sorry, I didn't see your hand. Please, you have the floor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sadiq Abubakar Saleh from Kaduna. He also mentioned poverty alleviation and community development. Barakallahu Fik. Now let's come to this group. Can you remember? Should I give you a lead? Now, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hussaini Muhammad. He also made mention about empowerment. You are right? Somebody mentioned it again, you are repeating it. Okay. Fine. There's mention of infrastructural development. Now? Infrastructural development. Infrastructural development, barakallah fi.
Now back to the mothers of the believers. Some of those advantages from the Islamic social welfare system. He also mentioned about what do you call it? Improving on social deficits. Barakallahu fi. Yes, and what I mean by social deficit is that it's all about improving the socio-economic condition of the people, improving their living condition, because you find that in society, majority are underprivileged. So Alhamdulillah. Jazakallah khairan. So there are so many of them. He mentioned family, the protection of family. You remember he mentioned this. He talks about comprehensive sustainability, sustainable development, which is also part of it. And of course, and so forth and so on. The last one I'm going to just touch on, which is the last area. He mentioned some of the critical success factors. I think this was the last segment, which is still very fresh. This group, I'm back to you. Now I'm giving you double bonus. This group, double bonus. Mention one or two of the critical success factors. Now, having a robust legal framework is one. Secondly, effective oversight, transparency and accountability, capacity building, and technology and other things. You have actually earned the double bonus for yourself. Takbir for you. Thank you very much. It is important that we also demonstrate that when a resource person has put so many energies into the presentation of the paper, you know, he has a sleepless night trying to put them in sequential order, and then he has delivered them excellently, and then we don't get a feedback from the participant. You begin to ask yourself whether have I communicated or not. This is a confirmation that you have communicated excellently because of the feedback that we have gotten from the participant. So Jazakallahu khairan to you, and Jazakallahu khairan to all the participants as well. I'm going to I have a limited time to spend. I want to leave the floor for some of us that have any questions to put across to our resource person, and or any area of clarification you have. So I think we have less than 5 minutes to go. Oh yes, yes. My attention has also been drawn to the fact that we want to communicate to everybody. Part of what he mentioned when he was talking about the impacts is the inclusivity. Nobody should be left behind. He has been speaking Turanci, and in fact, most of the accent and the vocabularies are so much that I was wondering whether we are not going to ask him to break them down. So we are going to also make sure that no matter how small it is, the MC should also help us break them down in the vernacular language so that our people can also, go home with the knowledge sharing. So just 5 minutes. To, wai wani daga cikin karin Hausa ana ce ba a mugun sarki sai mugun ba fare ko? Na imanin in an ga an yi turanci an tafi za ce to ya mai fa. Damsi yana da haƙƙin faɗan watakila wadda ba shi da damar ya faɗi wani abu. A nan ina so da izinin mai girma ciyaman da kira mai ba da kasida ya ɗan ce ko abu ne minti biyu a Hausa. To bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Abinda muka yi magana a kai shine muhimmancin aikin taimako da agaji da ƙarfafa waɗanda Allah ta'ala ya sanya su a cikin al'umma ba su da ƙarfi a babin tattalin arzikinsu ko kuma suna cikin wani yanayi na bukata. Mun yi magana akan cewa wannan wani abu ne wanda yake da asali a alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma yake cikin manya-manyan manufofin shari'ar musulunci. Ayoyin alƙur'ani da suka yi magana
akan taimako da agaji da tallafi adadinsu yana da yawan da ya fi na adadin ayoyin da suka yi magana akan sallah, ya fi adadin ayoyin da suka yi magana akan hajji da azumi. Mun yi magana akan cewa in ka ɗauki zakka tana cikin manya-manyan wato rukunan addinin musulunci, shika-shikan da aka gina musulunci a kansu. Zakkar nan kuma sadaka ce ta wajibi, an ambace ta a cikin alkur'ani sau 32 tare da wato an ambace ta a cikin alkur'ani sau 32 tare da sallah, sau 32, sau 28 tana tare da sallah. A wurare kaɗan ne kawai ake ambatanta ita kaɗai. Amma kuma banda zakka akwai abin da ya shafi sadaka, an ambace shi a wuri da yawa alkur'ani. An ambaci ihsani, an ambaci albir, an ambaci alkhair wa fa'alul khaira, an ambaci abubuwa daban-daban wanda alkur'ani ya nuna, wanda in ka tattara su gaba ɗaya suna da alaƙa da maganan abin da ya shafi wato taimako da tallafi da agaji. Alkur'ani ya yi magana akan al-infaq kadai, al-infaq kawai adadinsa a cikin alkur'ani inda aka ambace shi ya fi, in ka ɗauke shi da mushtaqat ɗinsa da derivatives ɗinsa, ya fito a cikin alkur'ani sama da yadda aka ambaci sallah, don a nuna ma musulunci addini ne na a taimaka wa waɗanda ba su da shi. Ina za a samo dukiyar a taimaka wanda ba su da shi? Ƙur'ani ya yi magana, khudh min amwalihim sadaka, ka ɗauko daga dukiyansu sadaka. Ina za ka kaita? Shi ne aka gaya maka lil fuqara'il muhajirin, lil fuqara'il ladina kaza, kamar kuma yadda innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabili faridatan min Allah. Kaga alqur'ani, shi yasa muka ce alqur'ani duk wani abin da yake da alaka da abin da ya shafi taimako da tallafi da agaji sai da ya ishara zuwa gare shi. Duk wata tambaya da kake da ita, menene taimako ko sadaka ko infaki, qur'ani yayi magana a kansa. Waye zai yi, wa ake bawa, yaushe, daga wani dukiya, me yasa za a yi, dukkan alqur'ani sai da ya bada amsa akai, kamar yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi ishara zuwa gare shi. To mun yi magana akan wannan sosai, kuma muka nuna yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma ta yi ishara zuwa gare shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi magana a hadithai masu yawa akan ciyarwa fi sabilillah da taimakon waɗanda ba su da shi, har bayan faɗi a yi kuma shi ma ya fi kowa yi, tunda mun karanta duk da cewa ba mu faɗi wannan ba a cikin karatun. Hadithin na Khadija radiyallahu anha, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka fara masa wahayi, ya dawo a tsorace daga garu Thawr, ya dawo ya so ya samu Khadija yana cewa zammiluni zammiluni wa laqad khashitu ala nafsi, tsoro ya shige ni, ina tsoron mutuwa ko halaka, a lullube ni. Tace kalla, tace ina, wallahi ba zai yiwu ba, ai wai kai ka halaka ka ji tsoron wani abu, ba zai yiwu ba. Me dalili? Tace saboda innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kal wa daga ciki tace wa tu'inu ala nawa'ibil haqq. Tace ai irin ka Allah baya tozarta shi, domin kana faɗin gaskiya, kana taimakon mara ƙarfi, kana bawa wanda bayi da shi, kai mai taimako ne, ma'ana mai taimako baya taɓewa, kamar yadda Nana Khadija ta faɗa a wannan hadisi. Don haka ciyarwa da taimako fi sabilillah abu ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma yace ayi, kuma aka yi ya tabbatar. Don haka akwai sunna a kansa qauliyya, akwai fi'liya, akwai taqririyya. Sahabbansa za su zo su ɗauki dukiyarsu gaba ɗaya su bayar sadaka fi sabilillah, sai dai jinjina musu. Abu aka ce a kawo infaki, Abu Umar ya kawo rabin dukiyar gaba ɗaya, ko ba haka ba? Yace wa ka baro iyalai, ka baro iyalanka? Yace rabin dukiyar. Yace okay, to masha Allah. Ya zo sai Abubakar ya kawo tasa gaba ɗaya, yace me ka bar musu? Yace na bar musu Allah da manzonsa. Bai ce mayar ba, dan a nuna maka ababin sadaka fi sabilillah ana yi daidai gwargwado, musamman ga wanda in ya bayar ba zai tabe ba. Dan sayyidina Abubakar yana da fiqihun neman kuɗi, ko ba haka ba? Ya san hanyar kasuwa, zai koma ya sake neman dukiyarsa ya samu. Don haka wannan yana nuna mana yadda musulunci ya ba wannan muhimmanci. Don haka dai mun kawo bayanai a wannan babi ne mai yawa, kuma mun yi magana akan abin da ya shafi hanyoyi
da abubuwan da amfanin wato ciyarwa fi sabilillah da infaki. Kuma daga farkon abin da muka yi magana shine wato cikin kowace al'umma akwai wasu ɓangarori guda uku waɗanda dole sai kowanne ya ba da gudumawansa sannan a magance matsaloli. Gwamnati na ciki, tana da nata gudumawa da rawar da za ta taka, amma gwamnati kaɗai ba za ta magance matsalolin al'umma ba. Ka ciyar da gidanka ba aikin gwamnati ba ne, ka ilimantar da ɗanka primarily ba aikin gwamnati ba ne, ka tarbiyyantar da ɗanka ya taso ba aikin gwamnati ba ne. Matsalolinku na al'umma, famfo kan famfo ya fashe, ana buƙatar taimako, wannan ba aikin gwamnati ba ne, ku ne za ku yi wa kanku. Amma a gwamnati tana da nata. Abu na biyu akwai private sector, harkar hanyoyin kasuwanci da sana'o'i da kamfanoni dole a yi su a bunƙasa su domin arziki ya bunƙasa, amma wannan ma kaɗai bai isa ba. Gwamnati na yi, private sector na yi, amma dole kuma sai mun samu ayyukan taimako da agaji da tallafi, wanda wannan a duniyar da muke ciki a yau ƙasashe waɗanda suke ba mu ba ma na musulunci sun ɗauki wannan abun sun bashi muhimmanci. Sai ka ji ana cewa kaso mai tsoka na mutanen su ma'aikata ne a irin waɗannan ƙungiyoyi na taimakon kai da kai ko taimakon agaji da tallafi daban-daban. Mu ne musuluncinmu ya zo da shi, ya karantar da mu, ya nuna mana yadda za a yi, to mu muka fi cancanta da a wannan babin mu tsaya mu bashi muhimmanci. Kuma na yi magana akan wato ɓangarori muhimmai na wannan tsari da musulunci. Akwai zakka wanda wajiba ce, akwai sadaka waɗanda yake ba ta wajiba ba amma wanda ake so a yi. Sannan abu na uku na yi magana akan wakafi wanda yake dukiya ce da kai kadara ce kake da ita, za ka ɗauke ta ka cire ta daga mallakarka ka ba da ita ga Allah don amfanin bayin Allah, kuma ya zama bata cikin kayan gadonka, bata cikin abin da za ka iya sayarwa, bata cikin wato abin da za ka iya jinginarwa, kawai dai amfanin ya je ga waɗanda suke mabukata. Na yi magana akan wakafi, na yi magana akan qard hasan, wanda wani tsari ne na musulunci da zaka iya bawa mutumin da yake cikin wahala bashin kuɗi don ya yi kasuwanci ko don ya biya bukatarsa, sai ya biya ka ba tare da ruwa ba. Sannan na yi magana akan attakaful ko takaful, wato tsarin inshora na musulunci. Sannan na yi magana akan tsarin ƙungiyoyin taimakon kai da kai na musulunci wanda yawanci ba ma magana a kansu, kuma abu ne da yake da ƙarfi, yake da muhimmanci, na wanda in mun yi amfani da shi zai taimaka mana. Sannan na yi maganan ƙungiyoyi na al'umma na anguwanni waɗanda za mu iya yi da sunan ƙungiyar musulunci don taimakon mabukata ko taimakon marayu ko taimakon waɗanda suke da bukata ta musamman a cikin al'umma. To na yi magana akan kuma muhimman abubuwa waɗanda suka shafi wato hanyoyin da za mu bi mu inganta wannan aikin. Daga ciki shine samar da tsari na dokoki da tsarin mulki na gudanarwa, da kundin tsarin mulki na gudanarwa. Sannan daga ciki akwai samar da ma'aikata ƙwararru, ya zama da ilimi muke yi ba da ka ba. Kaga mutum yana aikin zakka da wakafi shekara 5, shekara 10 ko shekara 1 ko shekara 2, amma bai taɓa karanta wani littafi akan management ba, akan administration ba, akan abin da ya shafi financial literacy ba, akan wani abin da ya shafi gudanar da kuɗi ba, akan abin da ya shafi zakkar da hukunce-hukuncenta ko wakafin da hukunce-hukuncensa. Sai in zo ina magana akan zakka, amma kuma ni abin da nake yi sabanin maganar zakka ne saboda ban fahimce shi ba. Faqidu shay'i la yutihi, al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Don haka mu nemi ilimin abu. Sannan nayi magana akan wasu abubuwa waɗanda suke da muhimmanci. Daga ƙarshe in an ban dama in rufe da wani hadisi da nayi magana da shi akan sa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kowanne musulmi akwai sadaka a kansa. Sahabbai suka ce idan bayi da abun sadakar fa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya cire rigarsa. Ƙarin bayani na ne wannan, ya cire rigar ko ya dage ya je ya nemo kuɗi, ya yi aikin neman kuɗi, ya samu kuɗin ya biya bukatansa, kuma ya samu ranar da zai ba da sadaka, ba zama ake ba. Idan ya buga bai samu ba fa, iya abin da ya samu shine wanda zai ciyar da iyalansa da waye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zaga ya duba ya ga waye ne yake da wata bukata mai tsanani ya taimake shi. Ya zo daga buhu ne ya kasa, ka taimaka masa ya daga, ko ba haka bane? Ya zo ne yana fama da ɗansa, ya kasa, yaro yana shirin lalacewa, duk hikimomin sa ya kai, kuma Allah ya baka hikimar da zaka yi convincing yaron ka bashi, ko ka san wani da zai iya guiding ɗinsa ka bashi shawara. Ma'ana ne duk wani abu da zaka taimaka masa ba da kuɗi ba ka yi. In suka ce in babu halin, ban ga wanda yake da irin wannan bukatan ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai umarni da kyakkyawan aiki. Ka duba waye ne baya zikiri sosai, ko ba haka ba, ka ce masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai yawan zikiri gashi, ko wanda ya muni salati gashi,
ka isar masa da sako. Wa'azin da ka ji malamin ku jiya yayi ka isar wa wani. Ce to in wannan ma ban samu wanda zan yi wa ba, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akalla ka kame daga yin sharri, ko da bakinka ko da hannunka ko da connection ɗinka ko da social media ka, kar ka yi wani cuta. Ma'ana dai ta ko ta yaya a kowane lokaci ka yi wa kanka tsari a kullum sai ka aikata wasu ayyukan alkhairi wanda za su amfani wani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi. Muna mantawa da wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai zama mumini har sai ya so wa dan uwansa duk wani abin da yake so wa kansa na alkhairi. To ka so wa yan uwanka alkhairi, ka yi tunanin kuma ya za ka yi ka isar wa yan uwanka alkhairi. Akaramaka Allah ya mana muwafaqa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To shugaban taro shi yake da hukuncin rufe taro, musamman a zama irin wannan. Amma da izinin shugaban taro akwai fatawa ce zan ce wata 'yar uwa ta turo tana tambaya akan aje gwal musamman kamar sarka ko awarwaro wanda ya kai a fitar da zakka. Tana so a kara mata haske, musamman a ce in akwai wannan kuma an samu kai a cikin hali na kunci na rashi. To shugaba ya ce na karanta turanci. Allah san a sister has a gold necklace and she had fatawa. She has to be given out zakat for it. But as it is now, she is in terrible financial situation and can hardly feed herself and her kids. Her question: the zakat she is to give out, since she is not financially buoyant, can she use it to feed or to fend for herself and dependents? Can she leave it or sell it? She will remove the cut from the money while she sells the gold. Let me first and foremost crave your indulgence. We are going to answer every question from all the participants. That has to do, inshallah, that has to do with zakat, with wakafi, with infaq, with qarda hasana, with sadaqat, name it. But when we have sections like this, that's why we have a chairman. We take those questions that are not directly related to the topic, we take them out. And then we now try to harmonize questions that speaks to the topic that has been delivered so that the resource person can, do justice to that. So far, so good. It's only one question that has been brought here. And now, you have one question that is directly related to this section. Barakallah fi. So, please, let us give him the mic and then let him just go straight forward. Sir. Okay, just hold on before your question. There is one of the high guests here. Assalamu alaikum. The presenter and the chairman. I just want to bring one attention. You mentioned in the Islamic financial system, which the chairman asked question which the ladies answer. The aspect of public, private, and philanthropy. I want to draw attention to AZAWON, whether there is something they can do. If you look at in the public, the social welfare, like the government always create the social net, where they always have social register, poverty alleviation. But when you look at the implementation, it is always not achieving the result, because of the method adopted in selecting the beneficiaries. Most of the beneficiaries, even when they get it, they don't utilize it properly, and the poverty continues. So I believe AZAWON can interface with the agencies concerned to see how such can be improved, so that the benefit really goes to those that need it. And you will see that if that is done,
the aspect of poverty will reduce. Every day we say government is doing poverty alleviation, but the result is always not there. The second one is on private, well, I'll call it private, and also it goes to the philanthropy. The private sector, every year, most companies allocate or budget a lot of money on corporate social responsibility. And this amount, they spend a lot of money. It's not like a budget, they just do budget and nothing is done. Actually, they do the budget and they spend the money. So what I'm trying to say is, why can't AZAWON go close to this private sector, these companies that really do this corporate social responsibility, and see how Islam can benefit on that, especially on the Waqf side. I will say that the people in the other religion, they benefit a lot from it. Most of their projects, most of their apologies are being financed through such a corporate social responsibility. But I don't see our own organizations really going close to the companies to benefit. Can't AZAWON find a way of getting closer to these companies? Let them start with those companies that are more of the ownership is more to the Muslims. Let them start there and see that they can get fair share to implement the Waqf in certain aspect of our projects, and then so that our society can benefit. This is just a vote that I'm giving. Thank you. Thank you very much. I think the Secretariat should kindly take note of the admonition given to us, inshallah. We are going to work on that, Allah's willing. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Baba Abubakar Lamido from Bauchi State, Chairman ISWA, Misau Local Government Bauchi State. Mr. Chairman, with due respect, I will make my question to Professor Abubakar Lamido Abubakar Koppe in Hausa. Professor, wato abin nan kamar shi zakka kowa a ƙasar na ya san shi kuma na yin sa. Ina iya tunawa kamar shekara 60-50 da suka shige. Akwai cancanci, Allah ubangi ya saka masa kuma ya gafarta masa. A kullum a bayan tafsirin azumi za ka ja ba da miliyan 30, ya ba da miliyan 40, miliyan 50 zakka. Tun daga hera su ma ba mu sake ji ba. Amma kamar wakafi wani abu ne da gaskiya har ga Allah ko a ta kawai ba a san shi sosai ba a kasar nan. Kaga ko wani din nan AZAWON din nan gaskiya har ga Allah ba san ta sosai ba. Sai ba da haka ne ma na maka hannu cewa zan zo ji bayanai na so ne na so a za a samu karuwa kuma na fara samun karuwa. To a professor akwai wani dan kes da na taba ji, ina so na yi wannan wakafi ne. Akwai wani kes da na ji a Kaduna, wata mata ta ba da wakafi, daga ba sai na ji labari ko a talabijin ne na ji ne ko labari ne ko something like that dai, sai aka sayar. To ina so na yi, sai na dan ji tsoro da na ji wannan labarin, kar ne ma in bayar din a sayar din. To wa professor da kuma shugabannin AZAWON, menene za ku yi akan a fahimtar da mutane waɗannan abubuwa na wakafi don a fahimta na wajibi wake shi da kawo abin nan da wajibi ne, amma wakafin nan kamar mai yiwa zai fi amfani mutane a kan zakka. Don da kai ka ɗauki wani gama ba matan nan saboda yana yawan lokacin kudin mutane ka ba shi zakka na miliyan kamar 10 haka zai kashe ko kuma abin nan. Amma shi wakafi in ka yi shi har yara don hada yanzu ana cewa su
Usman Affan bin Affan, Allah ya jikan su, Allah ya gafarta, Allah ya kare ya da su. Har yanzu wakafofin su zuwa su ba Abubakar, Allah ya jikan su abin nan su Umar. To wakafin nan shine nake gani kaman ya za a yi professor, don na san irin har aiki da kake an bayan labari, na san irin aiki da kake a Gombe. Ko za ka zama gaya mana irin abin da za mu yi don mu fidda wannan tsoron daga zukatanmu, mu dan fara da ba da zakaya ba da wakafofin nan. Duk da shi dai zakayan cikin su sai a shekara ake shekara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mr. Chairman, thank you very much. Thank you very much. God bless you. Abundant. To jazakallahu khairan. Magana akan wakafi magana ce da take da matukar muhimmanci, kuma ina ganin cikin kwana biyu da zamu yi duk za a ci gaba da tattauna wannan al'amari. Wato kamar da ka ambata, ilimin zakka mun fi samun, wato mun fi wadatar ilimin zakka sama da ilimin wakafi. Sannan a aikace, saboda ita zakka wajiba ce, to don haka kowa akalla ya santa kuma ya yi imani da ita, saɓanin watakila wakafi da mutum sai ya samu wata dama ya san shi. Ina tunawa a shekarar da muka fara zakka da wakafi a gidauniyar mu a Gombe, na tattauna da wani dattijo, babban mutum ne mai kishin addini, mai son harkar al'umma, kuma ya dan boko ne sosai, babba, ya rike manyan makamai a ƙasar nan. Amma muna magana, ya min tambaya kan zakka, na bashi amsa, na ce to ai dama ita zakka yalla idan za a yi kaza da kaza, musamman in an hada ta da wakafi za a yi kaza. Sai ce me kace? Me nace wakafi? Sai ce yana kira na baba, tunda haka ake kira na a gida, mai sunan mahaifinsa ne. Yana ce min, yace baba, that one I'm completely ignorant of it, educate me. Bai taba jin kalmar ba, yace bai taba sanin wani abu wakafi ba. To babu ilimin wakafi. Sannan ko a shekarar nan mun je wajen wani babban mutum, aka yi maganar zakka da wakafi, da aka kira wakafi ya ce shi ai wakafi da kuna ta cewa wakafi ya dauka kwama ne, kwama ba gidan prison ba, shi kwama dan boko ne, ya dauka wakafi full stop and waye, ko ba haka ba, shi ya dauka shi ake magana. To we need to, muna buƙatar mu ilmantar da al'umma akan wannan. Shi yasa gaskiya wannan babin yana da muhimmanci, ilmantarwa. Sannan tun da babu iliminsa sosai, shi yasa kuma babu ƙwararru. Shi yasa na yi maganar specialization and professionalization. Muna buƙatar mutanen da za su zama professionals a wannan babin, daga wanda suka karanta tattalin arziki, economics, da wanda suka karanta accounting, mu samu wakaf economist, wakaf accountants, da kuma wanda suka kware a management, wanda suke specializing a managing auqaf, da wanda suka karanta law, waɗanda za su zama abin drafting da sauransu. Mu samu ƙwararru akan waɗanda suke agriculture, wajen wakaf based agricultural development. Mu samu ƙwararru specialist from architecture and waye-waye, waɗanda misali ko kuma abin da ya shafi construction, waɗanda su, saboda harkar wakafi ta kunshi wannan. To dole sai mun fara yin wannan, kuma organizations mu suna buƙatar, muna da buƙatar wannan, ya zama yaro ya san cewa, ko ɗalibi ya san cewa idan ya gama karatunsa yana da prospect na samun aiki a wani organization. And that's why we need to professionalize the way we do things. Akwai abubuwa da yawa, amma mafi muhimmanci abu shine yanzu ana yi kuma an fara, kuma gaskiya shi yasa mu a foundation ɗinmu mun ba da muhimmanci sosai. Wasu suna ganin muna da bias towards wakafi more than zakka, saboda kamar yadda ka ambata, tare da cewa zakka in dai ana maganar matsayi ne a musulunci, zakka ta fi, ko ba haka ba, amma damammakin da wakafi ke da shi na haɓaka al'umma, zakka ba ta da shi. Saboda me? Saboda zakka tana da iyaka a adadin da za a karɓa, tana da iyaka a wanda za a bawa, tana da iyaka a lokacin da za a karɓa, shekara sau ɗaya, kuma wani percentage 2 kaza, sannan kuma za a ba da ita ga wasu specific mutane, kuma ba za ka sa sharɗi ga wani. Mafi yawan malamai, dugo da yawa daga cikin malamai suna cewa in ka bashi kayansa ba za ka sa masa sharɗin ya zai amfani da kayansa ba. Amma wakafi, mai kuɗi zai iya amfana da wakafi. Idan kai rijiya ta wakafi ba za ka ce sai talaka ne zai sha ruwanta ba. In kai wakafin masallaci ba za ka ce, ko na asibiti ba za ka ce sai kaza ba. Kai ma da kai wakafin za ka yi amfana da shi. Sannan dukiyar wakafi, mutum zai iya ɗaukan dukiyarsa gaba ɗaya inda yana raye lafiyarsa kalau ya bara a wakafi. Lokacin da aka sa masa sharaɗin 1/3 shine lokacin da ake ga alamun zai bar duniya,
shine aka ce dan zai iya bada ba zai iya zai ce 1/3 ba da sauransu. To kaga dukiyar wi'a na wakafi, wato the waqf post is bigger in terms of abin nan, sannan yana fada shi yasa masana tarihi suka tabbatar cewa ababi na taimakawa wajen haɓaka tattalin arziki a duniyar musulmi ba ababi na cire raɗaɗin talauci ba, wakafi ya fi ba da gudumawa sama da zakka, baya rage darajar zakka a matsayinta na fila na musulunci wanda ita wajiba ce, amma dai saboda dalili shine faɗi kuma shi, amma muna fata nan da wata ɗaya insha Allah ko ƙasa da haka zai fito, wanda na yi bayani a dunkule da turanci akan abin da ya shafi wakafi, kan musamman fahimtar ka'idojinsa da principles ɗinsa a takaice da kuma yadda za a yi amfani da su. Akwai ɗan rubutun da muka yi land wakaf in 3 minutes, wanda insha Allah muna da pamphlet ne za mu raba shi a nan, an raba a baya shekarar farko da aka yi conference mun raba, bayan nan ma mun rarraba a wasu wurare. To muna buƙatar mu yi ta ilimantar da al'umma a wannan babi ne insha Allah. Allah ya saka da alkhairi. Ban san ko na baka amsar ka ba ko kuma ban bayar ba. Thank you. The question asked by the sister, though not directly related to this, I will read it the way it was written. A sister has a gold necklace and she had fatwa that she has to be giving out zakat for it. But as it is now, she is in a terrible financial situation and can hardly feed herself and her kids. The questions that needs clarifications are as follows. 1. The zakat she is to give out, since she is not financially buoyant, can she use it in fending for herself and dependent? 2. Until she can, or can she leave it till whenever she sells it, that is the gold necklace, she will remove zakat from the money she sells from the gold? The answer is very simple. Number 1, according to the scholars, there are 2 opinions on zakat on gold. The first opinion says, if it is the gold that you are using regularly to adorn yourself, some of us in this part of the world may not understand this, but if you live in the middle of the Arabs women, you will understand the way they adorn themselves. They use gold regularly. So the first opinion says, if it is the gold they are using regularly, just like the house we are using for residence, the car we are using to carry ourselves from point 1 to point 2, not for commercial, anything you use to consume for your personal benefit, there is no zakat on it. That is one opinion. The second opinion differs. They also have their reasons. That says, if you have gold, you are not using it regularly, but the intention is that you want to keep the gold as a form of security when the rains are not coming down and the farms are getting dry up. It will serve like a backup for you, and then you can be able to trade with it and then have means to survive. If that gold goes through the whole period and the amount is equal and above the nisab of zakat, you will take out zakat on it. Even if it is something that is happening on a regular basis every year, because it is not something that you want to be using for your adornment, but to keep as a form of security. Those are the 2 opinions in summary. But in this question, there's an issue of existentialism, which when you look at the Maqasid al-Sharia, the number 1 under the Daruriyat of the Maqasid al-Sharia, that is the necessity, things that you cannot live a comfortable life without you accomplishing them. One of it is hifz al-nafs. Hifz al-nafs, the protection and the preservation of human life. So when you get to that stage, you cannot fend for yourself, you cannot fend for your children.
until you are able to reach the level where you are in a state of comfortability. That is why they said you cannot pay zakat until when the nisab of zakat enters your wealth. In other words, when you take it out, what is left over will be sustainable for you and your family before the next zakat year. Then you can pay zakat. So in this circumstance and in this context, zakat at this material time is not compulsory on that particular person. What is compulsory is that let that person convert that gold to a liquid cash from which that person can be able to provide what will keep the life of that person, preserved and the life of our kids. If after doing that, the net balance you have is still up to or above the nisab of zakat, then it becomes compulsory upon you. I don't know whether the person who asked this question is listening. So, to protect our life first and foremost, and that is why again you understand the importance when Muslims find themselves in a very dire situation like COVID-19. The principle of the how, you have to wait for 12 lunar months before you pick out zakat and pay, does not apply. When somebody has the means, which is even far above the nisab of zakat, but he has to wait until the time when the zakat is due. The scholars unanimously agree that that person can pay in zakat anticipatory to preserve the life of the people. If we don't respond immediately, we wait for the period of the how, many lives will have been lost and many things will have been destroyed. So we must understand the context. So the summary of what I'm saying here is this. For that particular person who cannot feed herself, cannot feed her children, feeding herself, feeding her children is more uppermost from that resources she has. If after doing that, what is left is not up to the nisab, then that person for that year should understand that he or she is not zakatable for that year. Allah knows best. So at this material time, I think we have exhausted our time. Secretary General, are we still within the time? We have exhausted the time. So we want to, my sister Afua, please. I have seen the hand up since, and I'll be doing injustice if I don't allow her. Please, you have the floor. Yes, that will be the last question. Thank you very much, sir. The presenter, he outlined 6 key components of Islamic social welfare, among which we have the Islamic Cooperative Society. So the Islamic Cooperative Society you are talking about, is it the same with Waqf Cooperative Society, or there are 2 different things? That's what I want you to explain more about, inshallah. Okay, I am sure you are still with us, inshallah, tomorrow, my sister. You will get more elaborate explanation because there is a presentation that will capture what you have asked. So I want to urge you to please don't miss that section. Inshallah. Jazakumullah khairan. Inshallah. So the chairman section and then Dr. Abdullahi also is going to handle this. And I'm sure you also have another one on your own. Okay, fine. So this issue are going to be treated elaborately, and I believe, inshallah, your question will be answered appropriately. At this junction, I want to sincerely thank our resource person who has done justice to the topic, as well as you, the participant, for your active participation, both in terms of questions and clarifications. Jazakumullahu khairan wa hasanallahu ilaykum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And as the chairman has sealed up this session, my own is to make few announcements before I call for prayers. First of all, it is my honor and privilege to announce that the official opening ceremony of this conference comes up tomorrow morning, where we expect executive governors, Royal Highnesses led by His Eminence the Sultan of Sokoto, members of the National Assembly, and other distinguished personalities. I have been informed
will be joining us by a distinguished honorable member, Dr. Balaraba Shehu Kakale, former House of Representative member representing Bodinga, Denge Shuni, Tureta Federal Constituency. You are welcome, sir. The other one is to make apologies for various challenges faced by guests, and the National Secretariat is assuring that these challenges have either been addressed or they are being addressed, and the apologies are tendered for your understanding. Another announcement is that there will be group picture for the distinguished members and the participants that have been able to be captured or to join. Do I say that? Okay, the Secretary will coordinate that. And at this juncture, it is my honor and privilege to invite for the closing prayers Alhaji Bala Kazaure, a member of the BOT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.